اللہم رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم یاد کریں گے سبحانی قاعدہ۔ پڑھیے۔ سبق نمبر 8، مرکب حروف ما حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات والے حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف زبر قا، لام زبر لا قالا، میم زبر ما قلما قلما، صاد پیش سو، ح پیش حو سوح، فا زیر فی صحفی صحفی صحفی، ح زبر ح، فا زیر فی حفی، ضا زبر ضا حفیظ حفیظ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ قاف زبر قا، لام زبر لا قالا، میم زبر ما قلما، صاد پیش سو، ح پیش حو سوح، فا زیر فی صحفی، ح زبر ح، فا زیر فی حفی، ضا زبر ضا حفیظ۔ رواں دہراتے ہیں۔ قلم صحفی حفیظ۔ چلیں اب ہم اس سبق کو اپنے قاعدے میں دہراتے ہیں۔ پڑھیے۔ سبق نمبر 8، مرکب حروف ما حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات والے حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں۔ متحرک حرف کو نرمی اور جلدی سے پڑھتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف زبر قا، لام زبر لا قالا، میم زبر ما قلما، صاد پیش سو، ح پیش حو سوح، فا زیر فی صحفی، ح زبر ح، فا زیر فی حفی، ضا زبر ضا حفیظ۔ چلیں اب ہم اس کو رواں دہراتے ہیں۔ قلم قلم قلم، صحفی صحفی صحفی، حفیظ حفیظ حفیظ۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ اس کو یاد کیجئے، دہرائیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پچھلے اسباق کی بھی دہرائی لازمی رکھیے۔ صدق اللہ العظیم۔ فی امان اللہ۔ Assalamu alaikum children. Now we have already started our unit 2 and today we are reciting a new poem of unit 2 and the title of the poem is I am hungry. I am hungry. Let's recite with me. I am hungry, I am hungry, I am hungry just now. I am eating, I am eating, I am eating just now. Stomach's paining, stomach's paining, stomach's paining just now. Call the doctor, call the doctor,
Call the doctor just now. Cut it open, cut it open, cut it open just now. I am alright, I am alright, I am alright just now. Goodbye doctor, goodbye doctor, goodbye doctor just now. Read this again with me. I am hungry, I am hungry, I am hungry just now. I am eating, I am eating, I am eating just now. Stomach's paining, stomach's paining, stomach's paining just now. Call the doctor, call the doctor, call the doctor just now. Cut it open, cut it open, cut it open just now. I am alright, I am alright, I am alright just now. Goodbye doctor, goodbye doctor, goodbye doctor just now. Just recite this poem just like me, and put your pencil under each word so it is easier for you to read and learn. Okay, thank you. Assalamu alaikum children. Now let's do some more exercise from our EL book. Here is your EL book. Now which page is this? Page number 14. Activity number 6. What is this? Opposites. What is these? Opposite. Now draw a line from the picture to its opposite word. Here are the words and picture given. You have to draw a line according to the picture and then join the picture with its opposite word. Now first one has already done for you. Here the girl is happy. So what is the opposite of happy? Sad. Okay, happy, sad. Happy, sad. Girl is happy and the opposite of happy is sad. In the same way, here is what is written here? In. Okay, in. What is the opposite of in? Out. Now see, the bird is out from the cage. In, out. Now, what is this? Front. This is the front portion, front. And what is the opposite of front? You have to join with back. Now, take a small scale and join the join this word from its opposite, that is back. Front, back. In the same way, you have to draw a line here. Elephant is fat, and what is the opposite of elephant? Thin. Fat, thin. Fat, thin. Now, read this part. What is written here? Choose the correct opposite and complete the sentences. Now here are the words written, and correct opposite you have to choose, and then here are the sentences. You have to complete these sentences by using these opposites. Black and dash are opposites. What is the opposite of black? White. So take this from the box. The word is this. Which word is this? White. So you have to write white here. And read the sentence. Black and white are opposite. Now read sentence number 2. One hat is too small, but the other hat is too big. See, this hat is too small and this hat is big. Now where is big written in this box? B-I-G, big. Okay. Now the glass is not dash, it is full. So what is the opposite of full? Empty. This glass is full, but what is the opposite of full? Empty.
I hope everyone has understood these opposites and do it just like me. Thank you. Assalamu alaikum. Now here is our countdown book, and we are just revising our figure in words here. Now this is page number 36. Open your book, page number 36. Match the correct number. Join to the correct number. One has been done for you. Here are the numbers and here are the spellings written. What you have done, one has been done for you. See, these are all the bundles of 10. What you have to count after 10. Now one has been done for you, 10, and count after 10. This is 11. Now here is the spelling of 11. You have all done these words in words we have done before, so it is very easier. Just you have to match the number with the correct spellings. Now here, now first one, 10. Now count after 10, 11, 12, 13. Now find out where is number 13. Number 13 is here and the spelling is here. What you have to do, take a scale and join the first one with number 13. In the same way, number 2 is, now this is bundle of 10. Now count after 10, 11, 12. Now where is 12? Here is 12. What you have to do, children, take a scale and join it with 12. Now in this way you will do the rest of the page. Thank you. अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी मोरफर्स की किताब है और हमने सबसे पहले हमें तारीख लिखनी है और हमें दिन लिखना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ उन्वान दिया गया है, जानवर पहचान कर खाली जगह पुर करें। तो आपको यहाँ कुछ तस्वीर दी गई हैं, ठीक है, और आपको यहाँ खाली जगह दी गई है कि हमें इस तस्वीर को पहचान कर यहाँ हमने उस तस्वीर का जो भी जानवर दिया गया है उसका हमें यहाँ नाम लिखना है। और यहाँ आधी आधी तस्वीर आपको दी गई हैं नुक्तों पे, तो आपने इस तस्वीर को मुकम्मल करना है। पहली तस्वीर आपको यहाँ क्या दी गई है? बिल्ली। क्या है ये? बिल्ली। तो हम यहाँ लिखेंगे बिल्ली, जिस तरह मैंने आपको पहले बिल्ली लिखना सिखाया था। बे की आधी शक्ल, लाम की आधी शक्ल और इसके साथ ही हम छोटी ए को जोड़ेंगे और ऊपर आएगी तशदीद। फिर ये जुमला पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है ये? बिल्ली शेर की खाला है। क्या लिखा है ये? बिल्ली शेर की खाला है। ओके, अगली तस्वीर पे आ जाते हैं हम। यहाँ एक दरख्त है और उसके ऊपर बैठा है एक बंदर। क्या बैठा है उसके ऊपर? बंदर। तो मैंने आपको बंदर लिखना भी सिखाया था, आप सबको याद होगा। बे की आधी शक्ल, इसके साथ हमने नून की आधी शक्ल जोड़ी, फिर हमने दाल लिखा और रे, बंदर। आपने बंदर को मुकम्मल करना है। आधा इन्होंने मुकम्मल करके दिया है आपको, आधा आपने खुद से करना है। और इन तस्वीर में भी आपने रंग भरना है। ठीक है, तीसरी तस्वीर आपको यहाँ दी हुई है एक बकरी की। बकरी को मुकम्मल करेंगे आप। अब मैं आपको सिखाती हूँ बकरी लिखना। बे की आधी शक्ल, काफ, रे और छोटी ए, बे काफ बक, रे छोटी ए री, बकरी। अब हम ये पढ़ते हैं जुमला। बकरी का रंग काला है। ऊपर वाला जुमला हमने नहीं पढ़ा था, हम इसे भी पढ़ लेते हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर क्या कर रहा है? पेड़ पर बैठा था ना। ओके, अब हमारी अगली तस्वीर है। ये क्या है? ये तो एक हाथी है। चलिए अब हम लिखते हैं हाथी। हे अलिफ हा, थे छोटी ए थी। आपको पता है छोटी लाइन से हम नीचे लिखते हैं। ओके, जुमला पढ़ते हैं। हाथी भारी होता है। हाथी बहुत बड़ा होता है ना, तो ये जुमला है हाथी भारी होता है। फिर आपको यहाँ दिया गया है एक शेर। शेर कैसे लिखते हैं? शीन की आधी शक्ल, फिर ये और रे, ये के नीचे दो नुक्ते, शीन ये रे शेर।
شیر ہم نے غلط لکھ دیا ہے، ہم اسے ٹھیک کر لیتے ہیں. شین یہ رے شیر. جملہ کیا ہے؟ شیر جنگل کا راجا ہے. شیر کو جنگل کا راجا کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں.